Yes, it's a good evening and welcome to another edition of the Community Focus. Ichi chirongwa chatinobata nyaya dzebudiriro muno muGreat Dyke takatarisa nharaunda dzatigere dzakasiyana siyana. Rangu zita semushamarari ndi Tinani Nyabereka kuti Tina. So muchirongwa chanhasi tichange tichikurukura nyaya yakanangana neservice delivery, tichitarisa isusu kuti tava papi nenyaya dzebudiriro, tava papi nenyaya yeprovision yeservice delivery iri kuitwa mukati meguta reGweru, takatarisa neGweru City Council. Saka kundibatsira kuti tidiscuss topic iyi nhasi ndina vice chairperson the inonzi Zimcod Youth for Integrity. So Zimcod riboka rinoshanda nevagari kana kuti nemaresidents mukubatsira involvement yevagari mukugadzira mitemo yakasiyana siyana kuti budiriro iende mberi. Saka tisingapedzi nguva regai ndibva ndango introduce guest yedu yatinayo nhasi tingondibva ndangochingamidza guest yedu yatinayo nhasi mustudio. Madam Hazel, tinokuchingamidzai kuchirongwa chanhasi the Community Focus. Mazvita mukoma Tina. Tinotenda. Tichitanga chirongwa chedu. Mungada kutiudzai kuti seboka reZimcod munoshanda sei nevagari? All right. Zimcod is a non-partisan organization that is there kumiririra nyaya dzevagari vemuGweru. And currently we are doing a project that is called Youth for Integrity. Tiri kushandidzana nevechidiki maererano ne-information dissemination. Tiri kudhila ne-public service delivery. We are dealing with the youth specifically versus public service delivery. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwamaita. Tichipinda mutopic yedu yanhasi apa tutatarisa nezve the update on the state of service delivery in the city of Gweru in the context social accountability. Social accountability tongoreva isusu nyaya yekuti kuiswa kwezvinhu pachena kutiwo vagari vakwanise kunzwisisa kuti zviri kufamba sei panyaya development. Mubvunzo wangu kutanga kwamuri Mrs. Hazel ndewekuti vechidiki tiri kuona isu kuti vari kunzi havasi kunyanya kupinda kana kuti kuparticipate munyaya dzegovernance. What might be the problem? All right. I think the reason why young people are shying away from participating in various government processes, and particularly public service delivery, it all comes back to the issue of apathy. Young people have somehow developed an attitude. If it's not for us, then why should we be involved in it? If we do not have structures within the council, within any other government institution that does not represent our needs, kana tisina vanotimirira vanomirira zvatinoda isu nekodzero dzedu, then why should we participate in the first place? So it's an act of rebellion on the part of the youth. It's somehow a demonstration or a protest of what is particularly discountering them. Thank you so much. So maybe just a follow-up question there. So you are saying are youth deliberately sort of like divorcing themselves from governance processes? All right. We wouldn't say it's deliberate. It's not necessarily deliberate, because we're looking at structures that are in place and they are not necessarily favorable to the welfare of young people. If we do not have young people who are representing us in various structures of the city council, then why should we participate in the first place? Tinenge tichitsvage kwatiri kuratidza kuti tinenge tisiri kudiwa kana kuti zvatiri kuda kodzero dzedu hadzisi kumiririrwa. So that is the reason why young people are shying away altogether from all these processes. They feel left out, and it's not deliberate. We've been pushed into a corner and we are bound to react or not react as a reaction, because silence is a reaction after all.
Thank you so much for that answer. So, if you're just joining us, this is your show, the Community Focus, which comes to you every Monday on your radio, YAFM 101.9 or 91.8, where we discuss various developmental issues and service delivery issues in and around the Great Dai community. Saka nasi mu studio ndina Miss Denere vanova ivo the vice chairperson veZimCODE Youth for Integrity. ZimCODE zvakamirira izvo Zimbabwe Coalition on Debt and Development, civic society organization iri kushanda nevagari mukupusha nyaya dzebudiriro mukati menharaunda. Tichienda pamubvunzo wedu wepiri, Miss Yezel, as residents, what is your take on the issue of integrity in the operation of a local authority like Gweru City Council? All right. Integrity is altogether compromised. I think the normalization of so-called corruption cases across the spectra, it has somehow sown a seed of that compromises integrity and belief in transparency. So I think it has somehow become a vicious cycle that is very difficult to break. We have had so many cases, so many scandals that are emanating from the local authority, and you just wonder, you just wonder really. Some of the scandals that we're hearing about stands, about procurement committees. We are literally in shock. We are horrified as residents of the city of Gweru by some of the issues that we're hearing, because they are costing us. It's us at the end of the day who have to wake up to dry taps. It's us at the end of the day who have had to use roads that are hazards. It's us at the end of the day who have to wake up, jumping over rivers of sewage flowing in our residential areas. All right. Okay, thank you so much for that one. So mudiwa mutereri tiri kukurukura pano na Miss Udenere takatasana nenyaya the state of service delivery in the city of Gweru in the context ye social accountability yekuti zvinhu zviri kuiswa here pachena kuvagari kuti vazive kuti tiri kufamba sei panyaya dzebudiriro, panyaya dzeservice provision, ingava kubuda kwemvura, kutakurwa kwemabhini nezvimwe zvinhu zviri kutengwa necity council yedu kuti iyedze kupusha nyaya dzekuprovida maservices kuvagari. Nguva dzedu dzasvikedzo pana 16 minutes to 8 tinokuchingamidzai vadiwa vateereri kuchirongwa the community focus, apo tiri kukurukura nemamiriro akaita service delivery mukati meguta reGweru, tichitarisa isusu kuti mamwe maprocesses nezvimwe zviri kuendeka mumaoperations ekuprovida service zviri kuiswa here pachena nemaoffice bearers edu. Saka muchirongwa chanhasi ndiri kukurukura ini na Miss Udenere vanova ivo vice chairperson veZimCODE Youth for Integrity. Rangu zita ndiTinani Nyabereka kana kuti DJ Tina. Tichienda pa mubvunzo wedu wekutanga muchikamu chechipiri, Miss Denere. Ndambova mutara nyaya kuti sema youth makaona kuti pane already makato sidelineiwa ma-structures akagadzikwapo atokwanisi kuti accommodate ma-youth muma-governance processes or ma-governance structures. Saka imi makatobvuma here sevechidiki kuti mumire mukona zveshuwa, because remember kuti muri vagari imi vechidiki. Yeah. And one way or the other, you're also contributing in the development of the city. Munotobhadharawo ma-bills, ma-taxes. What's your take on that one? Makatomvuma here as young people kuti mutenda mukona. Aiwa, defeat hatina zvedu kuvhuma. Unfortunately, the greater part of us hatisivi. We don't you know what they say, ignorance is bliss, but it's not necessarily bliss, because I think the greater part, almost 90% of the young people that are in our city, or even in any other city, so to speak, they do not know. They are simply ignorant of these processes. They are simply ignorant of governance. They are simply ignorant of public service delivery issues.
and as a result it becomes an automatic disadvantage on our part. Some of them, they don't even know the constitutional provisions that are guiding public service delivery. Some of them, they don't know that as a citizen you actually have a right to participate in budget consultation meetings. So the greater part of us, it's so sad for me to say that we've already been defeated by the system, and unfortunately we have defeated ourselves. Okay. However, there is light at the end of the tunnel, because tukuona futhi kuti kune my youth, fortunately, that are working with various civil society organizations such as ZimCod and other residents associations that we have here in Gweru. They are actually learning and they have got access to this information, and they are trying. They are trying. We've got so many of them that are trying their best to attend these ward meetings. They are trying their best to attend any other platform that gives them an opportunity to interact with duty bearers vis-a-vis public service delivery. Thank you so much. Tinotenda vateri munokwanisa kutumira mibvunzo yenyu kana kuti ma contributions enyu naika pa number dzedu mu studio dzinoti 0715 254 971 muchitipawo pfungwa dzenyu kuti muri kunzwa sei uye muri kuzviona sei mamiriro akaita service delivery mukati meguta reGweru. And remember kuti this is just a reference because my local authorities kushanda kwawo kwakangofanana, probably ma challenges ari muno anogonanga akafanana nekwamuri. Saka munokwanisa kutumira mibvunzo yenyu nepamunoda kubatsirwa kuti mugone kunzwisisa tichiendera mberi nechirongwa. Umwe mubvunzo wangu kwamuri Miss Ezel ndewe kuti vechidiki handitika tinowanzonzwa kuti kana ukaitwa ma meetings vanochemerawo zvinhu zvinoenderana navo, ma recreational centers and so forth and so forth. Zvinova zvinhu zvinovavaraidza nekuvabvisawo kuma social ills anenge ma drugs nei. Tichitarisawo ma important services anenge the provision of water. Of what impact are they to the young people? Takatarisa magariro atakaita munharaunda medu. Kushayikwa kwemvura kuti kwakamira sei, because mvura izvo iri kunzi iri kunetsa. Imi vechidiki muri kuzona sei, muri kukanganiswa papi? Dignity chai tisati tatombotaura ma issues akaita se sanitation before we even talk about health. We've been reduced as human beings. I think kuva munhu kuti unzi munhu imvura, you need water for almost everything that you do, and just not having the privilege of having running water, it's a catastrophe on its own. Nowadays we have got young women who are being abused in order to access buckets of water pachiborani. Unotopedzera watotsvaga kamufesi kako kekuti paunosvika palaini anobva ngokuti achiuya kufront mozobhadharana kuside. Abuse iyoyo, young women are being abused, and this is real, and it's something that we are seeing as young people, and it's so sad. Zviri kutotirwadza. Imagine that our parents, they came from the rural areas, vakatotiza migodhi nezvibhorani, and ndobva vauya kunoku, and they started using taps. Now we are reverting back to the system that they ran away from. Kana ndirisene matakurura ndinoita 25 liter bucket, mukandiona ndiri mukobho ndakutoitakura zvoti chero kwandinoroorwa, they are going to be very impressed. Which is something that shouldn't even be happening. We cannot expect such in an urban setting. Talk less of the situation that we have at the Mtapa marketplace. My goodness. The lack of running water, sanitation is just altogether compromised. Even some of the public toilets that we have within the CBD, they do not have running water. I'm a woman. Feminine hygiene altogether has already been compromised. We are looking at issues such as menstrual hygiene. It's a very important aspect of someone's dignity and someone's health as a young person, and already it's been compromised. Talk less of the health hazard within my high density areas there. Hakuna mvura. Do you know that people are actually using my bush toilets? That's how dire the situation is. Now imagine imagine that we are living in a city that is a health ticking time bomb. So zvikanzi cholera, especially magariro atakaita kuma high density areas, nekushayikwa tinoita mvura, hauzodwani kanzi yabatwa necholera.
tinopera tese. Everyone is going to be wiped out and is going to be worse than COVID, because it's a situation that should be controlled, but unfortunately it's not being controlled and we have no idea why, and it's affecting us. A quick one. As a ratepayer, as a young person, resources which have been channeled towards the improvement of water, is it adequate? It's not adequate. It's not even adequate. And I think that's one of the reasons why people are actually shying away from paying bills. Why pay for a service that you're not getting? But tine water rationing schedule. The water rationing schedule. Let me say this in all candidness: it's a facade. It's a fallacy. Ingano. Okay. We expect to get water at certain intervals during the week, as it will tick. Sometimes mvura yacho inogona kuzouya for a few hours pakati peusiku. Ndopa uchazomuka here uchichera mvura kuma 12 am. Takutodzidza kuroya. Tichichera mvura pakati peusiku. It's altogether unfair, and especially as a ratepayer, it becomes an insult to me that I'm paying for a service and I'm not getting it. And then I complain to my councillor, and the councillor takes it to the city council, and I do not get a response. The thing that I hear is, we've been affected by power outages, we've been affected by this. It's problem after problem and excuse after excuse and no solution at all. Thank you so much. So if you are just tuning in, this is YAFM 101.9 or 91.8, the pulse of the Great Daika, and today I'm talking to Miss Heze Denere vabva ku Zimcode, civic society organization inoshandidzana nevagari naika mukupusha mukufambisa nyaya dzebudiriro munharaunda. Tiri kukurukura isusu nemamiriro akaita service delivery muguta reGweru kuti zvakamira sei, and in terms of nyaya dzeaccountability kuti zvinhu zviri pachena zviri kuoneka here, muri kuzvinzwisisa here vagari. Saka tati munokwanisa kuunza ma-contributions enyu, ma-questions enyu panamba 0715 254 971. Usaende kure, tinodzoka mushure memashoko anotevera. Tinokuchingamidza kuchikamu chokupedzisira chechirongwa chedu the community focus. Apo nasi tiri kukurukura nezvemamiriro akaita service delivery mukati meguta redu reGweru, ratushandisa sereference, but tiri kutaura isusu kuti no, machallenges mamwe ari kubuda panapa angori mamwe chete nemamwe anobuda zvakare kuma-local authorities akatikomberedza, nekuti mushandiro wamakanzuru edu kati ma-local authorities umwe chete, uye nemaservices anofanira kunge vachipa vanhu mamwe chete. Saka ndine mubvunzo wekutanga pano wandichada kuti ndipe kuna Miss Heze wabva kumuteereri. Uri kuti zvoni iwo vechidiki mati mimi muri makasidelinewa nekuda kwekuti ma-structures akagadzirwapo accommodate vechidiki. Imimi saka chii chamuri kuita kuti muzvikwanisire kuva involved munyaya dzegovernance? Yeah, that's a very good question. Okay. So one of the solutions to this challenge that is somehow becoming a pandemic among the youth is civil society action. We have various civil society organizations that are working with young people in order to disseminate information, because at the end of the day, even if we want to sideline ourselves, ashishande for us to say that we want to give up on the system because the system is not for us, therefore we are going to back out and we are not going to participate, because at the end of the day it's us who are mostly affected by these problems. We also need to be hands-on and we need to participate. So we've got various civil society organizations that are actually working with young people as far as constitutionalism is concerned, as far as government processes are concerned, as far as public service delivery is concerned, so that they capacitate young people with the knowledge that they need so that they can be able to build the confidence that is required for them to interact with their duty bearers at council level. Thank you so much for answering that one. Then another question is,
youth and young people and communication vazhinji munoswera muri pamatwitter mene takada kuedza kuti chii muteereri maybe the aspect of communication to you the young people now we see kuti vari much taken attention yavo nemasocial media havanei havawari nezvimwe zvinhu zviri zvinhu zvakakosha. That's very true. You know, we're an alpha generation that is found on social media. You know, that's what ticks our boxes. That's what tickles our fancy, so to speak. But we, at the same time, we've got various organizations actually, and I think of late the PR department of the city council is actually becoming active on social media. So tukutongosangana futi koko ku social media kwacho. Public service delivery tukuiendesa futi ku social media. We are there on Facebook, we are there on X, we are there on Instagram. Even muma WhatsApp groups, we are penetrating. Turukupinda futi so that we can be able to catch them where they are found. Okay, thank you so much for that one. Maybe my last question to you, yatichinovarisa. Nyaya dzeprocurement kutengwa kwezvinhu vechidiki muri kudzinzwisisa here. Recently takaona isusu kuti kwakatengwa fire brigade nyuwani Gweru city council tikanzwa kwakatengwa transformer. The issue of procurement processes muri kumanzwisisawo here sevagari vechidiki because kuva vechidiki hazviri kuti hamusi vagari muri vagari ndinokuzoka ipapo muri kuzvinzwisisa here kuti zviri kutengwa sei maprocesses ari kufamba sei kuti tisvike kuti tatenga mapumps tabva pakadai nepakadai muri kuzvinzwisisa here. The process is clear to you as young pakati mukanzwa kuti procurement mato related as big word. Okay. I know that I'm not speaking just for myself. I'm speaking for so many other youths out there. Okay. Oh, okay. Because all right. I cannot even define the word procurement as far as public service delivery is concerned. But in my limited understanding, I know that there is something that is called public procurement monitoring. But at least we won. Saka zvinhu zvatiri kuziva in theory kuti zvofanira kunge vanozviziva tinenge tichiziva kuti aiwa vanofanira kune committee inogara wodecide kuti according to our budget what is it that we need to buy ndezvipi zviri kudiwa nemaresidents so as to improve the standard of life in the city. And unfortunately hatizozvioni paground. Hatisi kuzviona. Yes, it's not something that's practical. It's rather theoretical. Even the knowledge that we have tinenge tichitoziva kuti vanofanira kugara after such an amount of time they should do this, they should do that, but we don't see it. Tinongozoona chinhu chamo zvonzi taane grader totofara kuti as far as roads refurbishment is concerned we are going somewhere, then 2 weeks later mubva manzwa kuti grader rera rafa. And you just wonder kuti saka chii chiri kumboitika mukomiti. Transparency is not there. Personally, as a young person, I'm not seeing it and I do not appreciate it. You know, I do not appreciate it. Okay, so probably maybe going forward, what should be done? Kuti vechidiki vechidiki ni munzwisise kuti kana pari kutengwa zvinhu neguta renyu munzwisise. What should be done? Probably tine makanzlers matogara mawadzi vangabatsirana sei nevechidiki kuti vanzwisise maprocesses ekutengwa kwezvinhu nemakanzlers. Right. I think it all comes back to having education. You know, as far as most council governance processes are concerned, that's why we don't even attend Mama meetings. Okay. Because not much emphasis has been laid on the importance of those things. You know, we don't even understand the importance of attending budget consultations. Okay. Therefore, we don't attend them. So I think young people need to be educated. If we could have programs or schemes annoyed by our councillors, annoyed by the personnel that is in the local authority, that is in the city of Gweru, in order to equip and capacitate young people. Kutongoita my engagements, niwe chidiki, kuvadzidzisa about how the council works, to inform them about their rights and responsibilities as citizens in a certain city. I think zvinogona kubatsira. And also
hatifani futi kuramba tichiremedza city council tichingovablama. Nesuwo as young people we should be eager to learn and to understand how certain things work. Apathy is not going to get us anywhere. We should also be able to work in cahoots. We should work hand in glove with duty bearers so that we can make our city a city of progress and a city of progress in practicality, not in theory. Tinotenda nzoniso chidiki ngatisangoramba tichiblame city council naika asi kuti ma city councils edu ma local authorities edu yani tishandidzane nawo kwete kuti ungaramba chingoti pavari kutadza kuti neso tine basa uyu muteerera bvunza nzi tine zim code here kushavane. Zim code request, were found everywhere. Yes. Probably angada kuva kuti azoti anga joina sei. All right. I think we will leave our information on the website for offer the station so that you can be able to understand where SIM code is found and how it works. It's okay. Saka anzoni tichazokusiyirai ma contacts amunokwanisa kuti muzobata vanokubatsira kuti muzive kuti SIM code munovawana papi muzvishavane. Mashoko enyu ekupedzisira Mr. tichifarisa chirongwa. All right. Young people, from a young person to another young person, please participate. It's no use for us to be keyboard warriors, sitting down on our phones, typing about venting our frustrations. But we're just seated and we're keyboard warriors. Let us go out there and actually participate. Let us have the confidence to interact and to engage with duty bearers. Let us talk to our councillors. We elected them so that they can be able to represent our interests, and we can only do that if we capacitate ourselves with the ability and the confidence to confront them. But we should be able to have the confidence as citizens, as ratepayers, as residents, to approach the right people and know how to approach them so that our various issues can be addressed. Tinotenda Miss Hazel nekuva nemupachirongwa the community focus apo tanga tichitarisa isusu the update on the state of service delivery mumaguta edu atigerefanika takananga neguta reGweru tichiti vechidiki muri kuzviziva kuti muri vagari muri kuparticipate here mukuumbwa kweguta kana kuti muri ngoti tinozvisiyira vadhara. Saka ndonyaya tichitaura nezvayo. Ngatisangane zvakare muchirongwa chinotevera vhiki rinouya apo tichange tichikurukura zvakare titarisa nyaya dzakasiyana-siyana dzebudiriro mukati meGreat Dyke region. Tiri pano pa YAFM 101.9 or 91.8. Rangu zita so mushamarari ndi Tinani Nyabereka kana kuti Tina. Sarai zvakanaka.